Ladies and gentlemen, welcome to Podcast from the North. My name is Matthew Bota and we're coming at you live from the Grand Palace Hotel. And today we have a very special guest. I'm talking about Salome Kadazi. Salome, how are you? I'm good, Matthews. How are you? I'm good. Masogat. Nilipo. Nyengo zose nilipo. You are around? Yes. Are you in Zuzu, in Lilongwe, in Blanta, in Malawi? Where are you? I'm in Malawi. Okay. I'm in Malawi. Please, and ongoona titabwesa tukucheza ndi Salome. Komano, who is Salome? Okay. Salome ndisikana. Amene wakulira mu Nzuzu. Yes. Kamana zote kwawo ndi ku Nzuzu. Yes. Makulidwe yake ndonena zote kuphunzira kunoko. I think maybe only college pamene ndinadzapita ku Lilongwe Technical. Kubwereraso kunoko. Yes. So machidule school yanga ndapangira kuno. Kukula konkuno, kukhala so ndikuti ndikonkuno. Yeah. I think kungonjezera I would say kuti ndimapanga zinthu zosiyana-siyana. Yes. Kwambiri zokhuzana ndi usogoleri wa Chinyamata. Usogoleri wa Chinyamata. Leadership. Participation ya Chinyamata mu community. Yes. Yeah, so modzinyadira komanso anthu ondinyadira amanditcha kuti Salome volunteer. Yeah. So volunteer umenewu Salome unauyamba liti? Namba kalikali. Actually ndinamba ndili ku primary I should say study 6. Yes. So we have an organization imachedwa kuti Malawi Girl Guides Association. Yes. So Malawi Girl Guides Association imapanga target kwambiri atsikana komano kwambiri m'maschool. Ndio imene inazatipezera ku school. Ndikuphunzira pa chiwavi. Moto waphunzira mu chiwavi? Olwene muno anthu anada onimanya shomeni. Palibe amene angati uyu ndongobwera okay. So from Chiwavi Primary, that's when I was introduced to Girl Guides. Yes. And fortunately, my mom is a teacher. So by that time, she was also teaching Chiwavi. Yes. She was one of the teachers. I mean, I Girl Guides you. Yes. And I figured out that mphunzisi wotazienda ndi ana pano nkhani ya Girl Guides. Yeah. So I think my mother introduced me to, like she motivated, she inspired me to get into Girl Guides. Then I think through that I would say ndinamba kalekale. Primary. Yeah. Moti mpaka na mwaenda nayo Girl Guides ija paka pano patu tikumva kuti ndinu commissioner. Yes, Girl Guides ndaenda nayo. Pano polo ndikakumanda anzanga kandona lumanga za Girl Guides amasika. Salome. Upaka baby ndikuti primary guys. Komano, being a child of a teacher, what would you say was the life like? Ngati mwana wa mphunzisi. Paschool kapena in general. Komanso just in general. Kuti mwina pa 10, was she more into academics? Kuti musamasewele chang. My mother is a leader. Yes. Apart from being a teacher, she's a leader. I would call all teachers leaders. Yes. So I think from her end, what she wanted mostly was not just her child to go to school. Komano mwana kale ozindikira opanga chintu china chake. Yes. Because panopo kuti uzingopita to school without doing anything. Yeah. Sizikutitengera kwina kuli konse. Yes. It's time for us to be blending. Yes. Yeah. So my mom motivated me, got me into Girl Guides, knowing kuti my impact. Oti mwana wansikana aphunzire aziwe zakuti zathupi lake zakuti amakhala machoncho. By then ine sindimazindikira what she was training me for. By my mother trained me ndili wang'ono kuti mfana amene yo ndifuna zakhale leader. And look at me now. So here you are. Kukhala pa school, kunyumba, it was just okay. My mother has supported my journey. Kuyambirira up to now. Okay. Yeah. So let's talk about speaking about a girl child life mene makalira pa Malawi pano. Yeah. Ukamakula ngati girl child. What do you think are most of the challenges amene girl child amapanga face makamaka kamalowa chaku adolescent stage? I think challenge yayikulu ndi information kusadziwa. Yeah. Because maissues ambiri amene akumapezeka umakhazi oti ndi ma impacts early sexual activities, yes, unprotected sexual activities. There I think
information yochepa imene ilipo ya sexual health kuchokera kuma school kuchokera so even kunyumba ndi mu community I think it's the challenge yayikulu fuati tikati tione panopo asikana ambiri mavuto amene akukhala nawo either ali ndi ana iwonso ndi ana kale dropping out of school ali ndi mimba so all those challenges I think zikuchokera pa information yochepa imene tili nayo the information gap that is there when it comes to sexual education and also just life skills information in general yokwanira so yourself as a champion for sexuality education, sexual reproductive health, what are some of the initiatives that you do kuti upange make sure kuti asikanabe kumbali yako as a leader information ikwapeza? No, throughout my career I've organized my activities osiyana through different initiatives organized by different organizations because menda nenera mjoni ndi volunteer so if you are a volunteer you are not paid kuti you should be obligated to organization imodzi you see an initiative that you think it's aligning with what you do you get in it or sometimes you get invited by those organizations because they understand and they know your skills and your capacity so throughout my career I have organized activities osiyana pa community level with Mzuzu City Youth Network my schools with Malawi Girl Guides Association a number of activities I volunteered with Apple's organization Timaloa my schools all those things I've done it so I think I contributed I have contributed I'm still contributing but from your perspective what do you think are some of the things that make a girl child should not confidently show herself up for such mwina activities because the way timakuona kuti you are confident you are participating komano umaona kuti asikana ena mwina amachita manyazi volunteer chanchan mwina kuli bwino ndingopeza place mwina zingondikaira ya pandoto nde iweyo kuona kuti what are some of the things that make these young ladies not confident? Is it that anthu amene ali ndi ma platforms yo they are not favorable kuti asikana zo ikankati kapena ndichani because anthu timanena involve me komano umaona ma numbers kuti achinyamata ukaona ladies ma numbers akuchepabe I think one of the problems is most of these people want to do it for the cloud kuti tipange nawo tani kena kondikwera ndege onditani ndipita kwakuti komano I think you should see the value of what you're doing and then you should also be passionate. The first thing you need to identify yourself kuti ine ndi ndani zinthu zimene ndimakonda kupanga ine ndi chani okay am I a business person because honestly some people have the capacity to start a business komano they are not business minded people basically zovuta for them to train themselves yes they can komano it cannot equate to munthu one azoti akudziwa zoti I am a business person business minded and everything so I think the first problem is not knowing who you are I think we should let us identify ourselves ine ndi ndani I'm into business and then you venture into that ineyo I'm a leader I'm into kaya ndi zokhuzana ndi abuse zokhuzana ndi women empowerment zokhuzana ndi makuti okay fine and then identify the platforms where iweyo utakupitako ukaphunzira vantu vakumanye because there's no way ungochoka kwanu kungofikira and then you'd think you'd get a platform no you have to work for it the people that are in these platforms they have worked for it if you can ask them they'll tell you I started this 2017 which is kale ngati wewe apapa kunena primary naziyamba ndili ku primary I have people they know me kuti auya naziyamba kale ku primary so there's no way somebody would say aungopezeka ma platform mungo musankha yekha you understand I did this it has taken me years and years so it's the same for you girl child just because you're a girl it doesn't mean kuti zina zizosende kuti zikupeza you have to work for it you have to understand kuti kumalayo kunoko amene ufuna opportunities different and ma opportunity ndochepa so I think we should create those opportunities amene alochepa and speaking about ndege iwe waenda kwambiri we've seen you kuti unalika ku Asia ka waenda tu wakwera ndege nzanga inuso tuko mama kwera komano tikakamba za ndege people stigmatize and kunja kwa akakuona mwina uli kunja chani aliambe kuti pamene paja mwina wapanga ina yake kwa mabwana especially akakuona kuti ukuenda ma hotels choncho ukupanga ma meeting choncho akuti yae sikana amene uja msamango muona
ndekuti pamene paja waipereka kwa mabwana. I know. What do you think about the stigma that is there when a girl child is succeeding? This situation hapa nova imene ndilimwe, I would say the opportunities that I have or that I'm going through. Zangu ndikumbusa back then, I should say 4 years. And I used to see my youth yangapo akubwera ndege akutani and niwakhala basi nakwamba kuchikaikira ine nzampangapo ndege tingakwera ndokhomererana tu ndokhomererana tingakwera yayi, you know. And I remember one of the guys, I mean, ndimacheza now, the own organizations, they said, you know what, Salome, your time is coming. It's coming. So just identify who you are. And in me, I'm just passionate about the work that I do. I never intended I never did that. You understand? So the stigma is there. A lot of people maganiza mozondoka because of what others have done. They do have they've done that. They do those things, you know. But many enough, we work for it. We work for it. So when you're working, Muntu, you're supposed to get paid. So all these things that are happening, they are my rewards of what I'm doing. You understand? And nimakaba and is not like, so you understand? So it is also a growth space for me. Because when you move, and then you see how other young people advocating, other countries, my government, how are they support? You see, so I know good stigma makalabo komano I think it in let us focus on kumona muntu kuti jane yake Jordan. I saw a post by is it Martin Manyozo or Matthews Manyozo, some young person who win a scholarship and the comments are insane. People commenting, you are lucky. But if you can look at the journey or the experience, the history of Matthews, he has struggled. He has struggled to be where he is. So these are some of the ridiculous things that people say. They just look at it. They don't see umatani. You understand? So I know the stigma and and so but what do you say to a young lady watching you and saying mwina ineyo because of this stigma enasomata mwina nane ndingoyesa ya mablesa ifa akuona kuti kulimbikira kuja kunanga sikukutenga nthawi chifukwa kunena kuti munayamba ku primary. So you know there's now pressure yoti achinyamata we want to succeed fast chanchani, and then enake they end up you know, succumbing to lifestyle yama blessa chanchan. What do you have advice to those young ladies? I mean, maybe they think like that. No, girls, focus la moyo mazisungira weka. Komanso muntu dignity umayibanga weka. You understand? So what I can say to you is that let's identify our passion. Let us know what we want. Keni diende munjila yolondola. Ma blessa, there are people that have their homes, families. They are also. And we've seen recently as many so much take with my blessings. And it's us the girls affected. When or a lot of things happening. So I think what we need to do is let us utilize our education. We know what we're supposed to do because school we have my orbital school. Let's go to school. I know I'm trying to be in a university fees. But look at Malawi and universities. 90% students are on loan. You understand? 90% are on loans. So I think it's easy to get an education. There's other ways of managing a good I would say let's focus on our goals, let's focus on our education, identify our passion, and let's do that. Because we've seen recently ma scandal, ma nudes and just because people are being scammed pena, you know, maybe ntawe meneyo blessa ujana uzati yae ngitumize ma nudes ndikupasa ndrama 100,000 and then eventually sekulina mwina waakanira then they end up sharing those nudes. And I remember kuti the last theme ya gender based violence 16 days of activism inali pankani zimezi za cyberbullying, you know, digital literacy in terms of GBV. So ukaona antu kumatuka manudi kena zimatet, but you still find out a year later wina wake so
Guys, are we not learning? What do you think makes kuti ngani ya cyberbullying and GBV when it comes to online gender-based violence? Is it bitidilabe? I don't know, really, but I would say good. I think makala vulnerability. Yeah, you understand, yeah, because Tamina Makazoda are in relationship with such type of people, and they become vulnerable. Yes. More makandi power, wina sakandi power. So because yes, nanga see, I think the center of the conversations that these two people have most is makala money. So it's like kuti antua hakungoyuzana in terms of doing everything chakuti mundi basa chakuti. So it becomes to a point when mesa suna divasi ndikubanga mabwe. But that is not what's supposed to be done. You know, even malamulo magana kuti tizipanga zimezo. Zimene tukunena zikuti atsikana ngati if you be doing things oti paweka kaya business yako kandi makuti I don't think you'd be that vulnerable kwa muntu kuti mpaka nafike level yoti tijambulane or mpaka na kumatumiza makuti. I think all these things are centering on umphawi kapena kuti kusowa kwa chuma kuti munthu uzimire pawekha kapena upange mabusiness osiyana-siyana. So I think it is surrounding on that. Might be other reasons, but it's crazy nowadays. The internet is crazy. It's crazy. What are some of the measures that one has to take when they meet a situation like that? Because sometimes it's not only Nkanyama place. Sometimes it's maybe you are in a relationship, you are confident, this is my man. Yeah. You know, what are some of the things that someone can do to make sure what is society to figure about their private pictures they're on social media. So even if that happens, what can a young person who is out there do kuti mwina situation got manage? I think the best thing that we can do is just avoid taking those videos and those explicit pictures. When it comes to that activity, my phone and Kalogo. I was on TikTok and some influencer and content creator was like, "Magai, ngafika level ngati manager kuli kuno solo kungo timi sababu." But I think those are very very personal activities that people do, and I my mafoni as a karakutali. You know how like in today's world it's crazy. We na lesa kufuna jambule atani aonese atani. Komano te ntingo kandi self-respect. Self-respect. Pangane zinthu zoma personal osa jambulana osa tani. Just have that respect. Baweka komaso ndinzako. Because Sizona, guys. All right, tucheza ndi Salome Kadazi all the way from Grand Palace Hotel. Ndipo takati kukamba nkhani zambiri about the girl child. You know, we've talked about cyberbullying, we've talked about exposure, and we've also talked about the maishu zambiri amene atsikana agamakula, they face them, my challenges, but also Salome has come in with very good advice on how you guys as young ladies can overcome some of these challenges. But one of the challenges that I'm also seeing nowadays is that nangasi kwachuluka ma food festival, ma beer festival, nde umapeza kuti kamwana ndithu kaulawa waiona imene kaulawa and anthu upeza kuti when munthu waledzera right mamoti amusamale amuyike pabwino chani, some people take advantage and mawa lake mwana uja upeza kuti amazifusa mafuso kuti koma did I really consent to that sexual exercise kapena ndichifukwa kuti anthu apanga take advantage. How do you think young ladies being exposed to some penalty drug and substance abuse, how can they navigate even in a relationship, right? Mundu ameneka kuti apange consent. And maybe tungochula consent. Maybe if you can even unpack kuti consent ndi chani komanso anthu akam relationship ndiye mwina sali relationship komasikana walezera apange manage by these situations, because some people take advantage of that. Ningomwitana tiana timwese mowa bas. I think I'll start with the scenario that you mentioned, Yokozane, Mana, we have my beer festivals and everything. I think for us, Goody, we should do that. It needs a comprehensive approach where we are not only going to blame
kunyumba makolo, but also we should also look at organizers these activities. You know, kuti kodi anthu awawa mumaika ndondomeko tani kuti ana asabwere, because if you mention kuti it's be a festival and then you allow kids kuti alowe, that's bad. Kuti ife udindo ukutithawa. So we are supposed to be tikhale ndi udindo onena kuti activity imene tikupangayi pasakhale ana and ana asaloweleni. Mwana aja akalowa, things like that happen, you should be questioned. You know, security should question you kuti inuyo mapanga bwanji zinthu ngati izi. I think pali zinthu zambiri kumalawi kuno zimene timangozionerera kuti basi nakasiru upanga dola nakasiru kutani zimene zimapita in large we can say koma social services, because in other countries you can't see zinthu zopoyira ngati zizi kumachitika kuti kuli zinthu ngati izi kupita ana. No, late ma events amene tikupanga organize azikhala ndi zaka. We should know kuti amene abwere kuno ndi akuti awa ndi akuti, and then we should really stress on that one, because kumapeto zimabweresa my problems ngati awo. And also taking advantage wa munthu just because they are vulnerable, I think that is a no-go zone. You understand? We're not supposed to do that. Ndi mulandu mino sabange zimene zo boys komanso asikana. I think one of the best things both asikana ndi boys, it's about discipline. You know, more anthu amama, and you're not supposed to drink ngati kuti mawa kulibe or ngati kuti just be disciplined. Okay? Or just don't drink at all. It doesn't mean kuti ngati wesu kumwa mwande kuti you are not living. No, actually beer is poisonous. You know, it's poisonous. So ukuthi phasa mbili makomboni. But I think it's a matter of discipline. It's a matter of organizing. Kuti amene akupanga organize my events ngati awawa ndachina ndani. Kunkhani ya consent. Muchichewa chomveka bwino panji niyo kamchitumbuka kuti tiye mchitumbuka kuzomerezana kuti kukolera nako kuti enya ivi ngachitika yayi. So I know kuti ma relationship amene anthu tilemo pali zinthu zingapo zimene timapanga kapena zimene timakumana nazo, but it's very important to get consent. Chifukwa kuti iweyo ndi girlfriend doesn't mean kuti china chilichonse kuti uthakupanga. No, the relationship ndi girlfriend wako chimodzimodzi even mubanja. I know it can be a little bit maybe zosiyana pang'ono, because I'm not married. I've heard stories za mubanja, but then I think consent ndiyofunika kwa munthu ina aliyense. Mu relationship, not relationship, but it's very important to have consent kuti tithakupanga izi siyana kuti nanga sindwe girlfriend wanga atipanga boyfriend wanga atipanga. I think zinthu zimene zozo zimapanga trigger violence. So nifumbeko Salome, kasi mwanalume nayo vangamkolelera mwanalume? Vangamkolelera tapulikapo tu malipoti ya kupambana vakuyoya ine navazikapo pa Zodiac online Times MPC or even nakuonaso ma videos vanyake vakulongosola kuti vili kwachitikirapo. So kuti mnyamata wamkhumba cha vamkakamiza. Okay, so zigonja kuti vanthu vakonanga kuti kukolelera ndikuti munthu wakedule malaya wakutimbe wakuke pasi wachivishi uko nkolera ni pala munthu ukumpangisa kuti wachite chinthu choleka kukwanda khumbe uko ndikonkolelera kupange chinthu cha twanda khumbe mwampanga force pali force ndikuti mwamkolera. So vanyamata valipo valukoleleka, not only vanyamata valala, even ma minors. We've read on Zodiac saying kuti zimayi wankulu wagwirira mwana wamuna wotani. Tanda zoti zimachitika mbali zonse azibambo anyamata ana akugwirirwa. Kugwirira kuja it's not a matter of kuti amenyedwe titani tikugwire titani koma nonga tikupanga zinthu zija momukakamiza munthu unwillingly munthu sakufuna. Ife pano pamene popoti matchula kuti it's rape. Alipo anthu amene azibambo amapangidwa zimene zonse. Mukumva atu guys, do not do things nzanu asakufuna. Kandi nyamata, even my girls, boyfriend wako poti wewe wangochoka kuti kai wasangalala kenapa ufune usafune atakumangisa atu, it's rape atuzapo. It is. I think zimangosiyana kuti chinthu cho wachipanga express iweyo wanena kuti napangidwa zakuti. Isi anthu ambiri amachitadi manyazi. Wanena kuti napangidwa zakuti ndikanene kuti andigwirira girlfriend wanga. Kumama suka magai. Tienti zimasuka. All right, it's game time, ladies and gentlemen, and this you have to answer yes or no. We are trying to find out what the maga fighting ndo ensikana. So game time yale will focus on lifestyle ya my ladies. Komanso umaziwa
health ya ladies, right? Chifukwa pali zinthu zambiri zimene anthu samaziwa. And the first question I want to ask is kodi nkhani ya menstruation. Okay. Do you think nkhani imene imafunika aziziwa asikana okha kapena anyamata so aziziwa? Onse. Why is it important kuti onse aziziwa? Chifukwa pena achinyamata anyamata mati izi ndisachite kufufuza kuti zimayenda bwanji sizondikhoza. No, we've seen the impact of menstruation ku dziko la Malawi kuno, especially ku magirls. Imene kubwera ndi nkhani onena zoti asikana ambiri amasowa ma materials kapena upangiri. Onena zoti akakhala zoti akusamba nthawi imeneyo akhale ali bobo apite ku school akapange attend. And those challenges ngati ma challenges amenewo azidziwika only for ladies kapena atsikana ndekuti sizikhala bwino. We need aliyense aziwe, even boys ipange understand kuti okay fine asikana amakhala ndi time yakuti we are not supposed kuti tiaseke kapena zinthu zaonekera mklasi. It's part of development. Inonso mumakhala ndi zinthu zanu zimene zimakuonesani kukula kuti uyoyo ndi mnyamata panopo wakula. So I think it's very important kuti both males and females aziziwa, or even makolo amene ali azibambo pa nyumba aziziwa kuti mwana wanga akafika nthawi yakuti apa wakula wakhwima msinkhu azipanga zakuti the responsibility of the parent to buy my materials kwa mwana osangosira makolo kapena mwana kuti pitani. That's why mumaonana umayenda ndi azimuna ena amene umagulira paketi amapadi 5 koma mwana akuchoka pa khomwe nazoti pali abambo amene ali capable of doing those things. So it is both aliyense aziziwa. Speaking about school, do you think this myth that says sikana when he's going through menstruation asapite ku school, how do you think is it true or not? No, it's not true. Okay. Ata kupita school bobo? Yes, I went to school. I went to school. I know no, those are just means. I know mwina pali zipembezo zina zimapanga zimenezo koma by the end of the day nothing changes. Muntu jama khala mene alili asapita school fajani. Those are biological things zoti zimachitika. Chimodzimodzi zimayi akaima. Tinene kuti zimayi akaima ndoti basa asiye ntchito. Ama mkona naika nthawi kona zoti akafika nthawi yakuti atha kutenga chani atha kutenga leave. Koma no, when we talk about menstruation asikana kwena napanga china chichozo chimene amapanga nthawi inayiwense even when they are menstruating. Another thing I wanted to ask is anthu amanena kuti sikana mmakomomo or just in general people say sikana when it's going through menstruation asaphike chakudya china chilichonse. Zimenezo zimagwirizana bwanji? No, I've heard chipembezo ndaiwala kuti chipembezo chanji mana fotokoza hapo nthawi nake ndimaonera MPC amana zoti feo kuchipembezo kwathu sikana akakhala zoti akupanga zinthu za mtundumeyo jawo ndamakhala zoti salowera. Yes, it's unholy. Then sakwena zoti apangesa kuti zimene ndi chipembezo. So very if we can see religious kapena chipembezo izinthu zoti they are very important and kuti munthu ukamusinthi ndi chipembezo chake chikhulupiriro chake zimakhala zinthu zovuta kwambiri. Komano if we can look at reality, there's nothing unholy about having your period. There's nothing unholy about having your period. So mamizimu mapeza kuti usikana kakanda menstruation ati asaduse pamene pali ka garden ya ndi kuti mphangwe zifwenge pano watu I know. No, onsewa ndi mami pali choshushitikapo. Ise hivyo chukua tiri mu period tirira mphangwe tina garden kupanda na kupanda uwo kuipanda so mphangwe hiyo wakuti mphangwe iko mina wayone. So I think the information gap kuyambirira nafotokoza zoti vuto lalikulu limene li Malawi kuno information gap. And that information gap is not only going to comprehensive sexuality or sexual health in general. Even young people we don't have lots of information. That's why in Malawi a lot of young people are not revolutionary. That's why young people are not advocating for things. We don't speak up because we do not have the information. We don't understand. So I think it's just the information gap that is there. That is not a fact. One last one. Anyamata amene ali mu relationship ambiri amachalira kuti nsikana avava akamkhala kuti wayamba wasala pang'ono kuyamba I can have plain sex imene ndingafunire and satenga chani mimba
maybe after and before. How true are these things? I know kuti pamakhala masiku onena zoti awawa munthuyo sizingatheke because nanga siti kukamba za kusweka kwazira kuja chanjani the menstruation and everything. But I think let us go for the very 100% contraceptives. Tisapange zodoja kuti ayi ndidoje nditani. No, we have ma contraceptive method osiyana-siyana zomati hayi apa madazi ali zisiyeni zimenezo achinyamata. Choyambirira let us abstain. Let us get my contraceptive methods amene angatithandizire. We have my condoms, we have my pills, we have osiyana-siyana, my emergency pills, we have kubayisa, even enali ndi what we call ya permanent vasectomy, ndi what we call I think tube. There's something what they do. Vasectomy, I think tubal litigation, all those things. Mungakashita kuti vintu mungananganga vintu yayi. A bonus one. When young ladies or young people are growing up, what is the right stage for these young people to be taught about? You speak of information gap, but what are some of the measures that parents, can be my religious leaders, can be my big brother, my big sister, angaonoti apapa nzangayo fanayo titakumufotogozera zinthu the appropriate age range yake ndi I would say it's a bit tricky to say an appropriate age, but then it just depends on zintu zimene mukukamba. Because when we talk about sexual health, zintu zija ndi zambiri. Zaujembere zintu zija ndi zambiri. Even ku school kuja think ena in study 4, study 5 they are taught life skills. Tintuta avo ndi avo. Komano it's also tricky because panopo ana ena ndi zaka 12 anayamba period. Ena ndi zaka 10 anayamba period. So I think it just depends on imana uja kuti ali banje. Ngati anayamba period and zaka 12 is supposed to be taught everything because the possibilities are very high. Atakutenga mimba. There's a lot that can happen. So she needs to know. Komano even mayankhulidwe yake, maphunzitsidwe yake akhale ogwirizana ndi msinkhu. So this is how tricky these things are. Because even if we can look at policy education, amaganiza kuti pasukulu pazipezeka makondom. Bazita ntitakuwaphunzitsa komanso kuphunzitsa kwake it's not that deep. That's why even mu life skills sitimapezamo zonse zinthu zija. So it's a bit tricky, but ineyo I would prefer kuti my parents back home, let us give our kids the right skills, the right information. And when they're going to school, azikaphunzira pang'ono kuti amathandauza you know how like if you're growing up boxana nyamata those are the same things that we should continue wauzana aja ndicho linga chona zoti aziziwa zinthu chichosati palavanangika mbwe ndipo mwakuti. And you being a youth leader, what are some of the things that you would change? Kutati takupasa mwina Salome uminister chabwino gender. Ndiziti zimene umaona kuti kunkhani mwina ya sexuality education, sexual reproductive health, even gender-based violence. What are some of the things that you change or improve for my life? Not necessarily change, but then just improve. I think improvement yake itokhala ma a holistic approach. Nthawi zambiri ma issues ngatawawa timakonda girls only. We've done that for a long time. Kuti tingocheza ndi asikana uku boys ndi kuti zipitani. You understand? But then when it comes to my impacts, mapezeka zote apajapa ngantawiti. And they're the same boys that we are leaving out, they are growing to become fathers. And what type of fathers are they going to be? The same men that are fathers today, they were also done the same things kale anasidwa, and then it was only our moms, and ino nchitu jema mapezeka zote ichabekwa azimai. So I think that holistic approach zote azibambo, they should be included from the start. Boys is easier from the start because generally most of the times even the sexual activities that are happening, amakonda kuyambisa amakhala so boys. So boys should know, should understand kuti tikamapanga easy ndekuti sizikuyenda uku ndekuti sizikuyenda. Komanso enforcing the laws that we already have. I know kuti izinthu izizi timakamba kawiri komano tumini sinaki seriousness kumala kunematani imachipeta. When it comes to my social services and the like, we are very bad at that. Right. Kupita kumapeto kwa program yathu kucheza ndi Salome Kadazi. Kodi Salome, when all is said and done, what do you want to be remembered as? Wow.
I think I just want some people to recognize or some people to say a story, or perhaps an example of we have a young person, we've had a young person, kabena nzimai, kabena nsikana wachichepere, amene anayesesa mbali yake, amene wapanga mbali yake, leadership yapa grassroots yoyambira ku community kumene anthu amanena zoti zinthu ndizovuta, volunteering from the community uzapezeka uli pa district panopo mpaka pa national. So I think people should be able to recognize that kuti okay fine, zinthu izizi ndizotheka. Munthu uyu kuyambira pansi nkumakwera pang'ono pang'ono zinthu zimzotheka. Kodi ukuyambira pafatu you have been a chairperson wa Zuzu Youth Network? Yes. Kenako tikuona tu panopa you are the chairperson wa National Youth Network. Kenako you are also the regional commissioner wa Malawi Girl Guides Association. Tikuona kuti you are an active champion when it comes to SRH. You are in multiple positions. How do you balance these means? Just as a parting question. I think multitasking is not that easy. Komano I've learned to understand it. Balancing yake makayonena zote china chilichonse you schedule it. Nthawi yanga yopanga izi ndi izi, nthawi yanga yopita uku ndi uku. By the end of the day you're not supposed to zinthu zizingakhale pakamodzi china chilichonse ndeno ndimangogawa nthawi yanga. And most of the times nthawi yanga imakhala ya ntchito. I really don't have even time kwambiri for myself kuti choose mwakuti or even azinzanga ambiri kuti tiyeze. No, because I'm also doing school in a student. I'm and in a finale ndilo wana. So you see there's common. I think it's just a matter of time management and then knowing your program. Kuti wiki ndi kupanga chani ndi chani. And then when you go with that zinthu zimayenda bwino bwino. So it's a matter of delegating, because being a leader doesn't mean kuti china chilichonse upa. So in my line of leadership and amene ndagwira nawo ntchito pafupi, they can testify kuti at least she tried kugawa kuti mpange kuzakuti neso ndipange kuzakuti. So I think delegation matters, proper planning and time management. Nanga boyfriend muli naye? Yes. Okay. Kisile pompo kucheza ndi Salome Kadazi. Advertise with us, like, subscribe, share and comment below. The reactions were out. Thank you. Thank you.